Welcome. Welcome to our bilingual podcast, Evolution Revolution, where we combine the uncombinable: philosophy, literature, business and life. Вітаю всіх! Ми вітаємо знову в продовженні нашого еволюційної революції або революції крізь еволюцію. Подкаст, який поєднує непоєднане для бізнесу, літератури і, звичайно, філософії і роздумів про філософію. Well, if you never listened to any of our previous episodes and you're here and have no idea what's going on here and why we're speaking two languages, I suggest you listen to one of the first episodes where we explain the essence of our podcast and why we speak two languages rather than one in this podcast. What is happening here? If you have a question, what's going on here? In a very simple way, I would say what is happening here is friendship and a conversation, and as well an exploration of books, of business, of philosophy, of life, and everything else that comes in between. And if you have any questions why we combine the uncombinable, why we combine philosophy and business, why we combine fiction and business, again, go back to one of our earlier podcasts where we explain the idea, where we explain the concept of this podcast. I don't know if you want to add anything, Olga, to that before we move on into our deep dive into Tolkien's world. Я можу сказати, що тут знову все, що ріже і вухо, і око, це наші дві мови. Я думаю, що наш концепт, він пов'язаний саме... Він насправді дуже логічний і послідовний. Якщо ми поєднуємо непоєднане, то от вам, будь ласка, дві мови. Ми досить різні особистості. У нас різний погляд, і все, що у нас тут спільне, це інтерес, дружба і книжки, які ми обговорюємо. Але мова, взагалі те, що комусь приходиться переключатись, да? Бо хтось володіє українською, слухає цей подкаст, і йому потрібно напружуватися англійською, щоб або читати субтитри, або вслухатись те, що говорить Аня. І навпаки, англомовному глядачу або слухачу потрібно потім витримати мене з українською мовою. Але насправді це одночасно те, що відбувається в світі, і ми намагалися би це із собою показати. Одночасно існує декілька голосів, які можуть бути непоєднані, декілька хвиль, які можуть бути непоєднані, але тільки на суміші цих речей ти отримаєш справжнє повідомлення, що відбувається. Ти можеш на аналізі цих двох речей отримати, не знаю, адекватні, актуальні бази даних і так далі. Тому ми у всьому цьому послідовні. Вже і нам самим, можливо, було б простіше говорити якоюсь одною мовою, але концепт залишається настільки довго, наскільки, по-перше, ми будемо хотіти це робити, буде йти наша дружба. І ми все ж таки двохпівкульні люди, в нас є дві півкулі, права і ліва в нашому мозку, які між собою взаємодіють. От можна сказати, що у нас тут свій такий от прототип, як працюють дві півкулі. У вас, поки ви слухаєте, у нас, поки ми це обробляємо. І дружба – це не просто поєднання двох компонентів, це певна хімія. Для чого і чому, я думаю, ми сьогодні теж трошечки розгорнемо це питання. Beautiful chemistry that is happening within friendship, within the world and the universe of friendship. In the previous episode, we've been discussing the two towers of the Tolkien's The Lord of the Rings. And it felt to me that we're gradually moving to the last part of The Lord of the Rings, which is the return of the king. And before we dive into the return of the king, into the book itself, I felt it would be natural to go back a bit to that discussion that we have in our earlier episodes about The Hobbit and that traditional theme, and the Fellowship of the Ring as an example
as we think, it's a great example of a rhizome team. Again, if you've never heard what rhizome is, what is the concept, you can go back to earlier podcasts where Olga explains the concept, the philosophical concept, and also I think we discussed in at least 3-4 episodes what rhizome team is and how it's created, how it's evolving, what challenges it has, etc., etc. So I'm quite a visual person. So when I was thinking about The Hobbit team, yes, and to remind those who never read The Hobbit by Tolkien, I highly recommend to read that great book. And it's not children's literature, it's very much adults literature, super great tool for businesses, for business owners, for entrepreneurs, for team leads, for leaders, for anyone, honestly, or even for just an individual. It's a great tool from many perspectives. And in The Hobbit, we have that, as we call it, traditional team, as we understand the team, yes, where you have the leader on the top and then sort of hierarchical structure where the rest fit in kind of below the leader. And in The Hobbit, you have Gandalf at the top, and Gandalf as the founder of the business, founder of the journey, he invites the Hobbit, he invites Bilbo and teaches him how to become a leader. And eventually the Hobbit becomes the leader and sort of leads the rest of the team of dwarves. And it is a very, if you ever read the book, you will know that it is a hierarchical structure with quite similar components. I mean, every dwarf, of course, has a difference. One loves food, another one loves to sleep, another one is more aggressive than the other. They, of course, have some differences between them, but in essence, they're all dwarfs. And they're all connected by a very simple, maybe not such a simple goal, to return the kingdom of dwarves and to return the gold that was stolen from them. And when I was thinking about that structure, traditional structure of a team, I was thinking about the Jenga tower. Okay. Because you have I'm not going to open it because it's going to be quite noisy and messy, but I think probably everyone at least once in their life played this game. And this is how I imagine traditional teams. It's quite rigid structure. Every component needs to be more or less the same. Of course, there can be some variations, but if they're too different, the tower, the structure will be too unstable, right? So you need to, when you create a traditional team, you need to have quite similar type of people. Even if they have some like minor different skills, one is knows marketing better, another one knows, I don't know, IT development better. But in essence, by who they are, they need to be quite similar, because otherwise, as I said, this team will be a very, very unstable structure and it will be like shaking all the time. And then what happens with that structure, if you pull one element, it still can stay for it can be quite okay. But if you put the wrong element or put too many elements out, the structure falls down. Yes, so this tower. And then to my understanding of change management, which usually applies to traditional teams, when you want to change something, when you want to restructure your team or the change is coming, usually you change some elements. In the worst case scenario, if it's a massive challenge and if you need really to sort of rebuild your business from scratch, you basically destroy the tower and then rebuild a new structure. And it can be tower, it can be a pyramid, but it can be whatever structure you can think about. But it will be quite rigid structure, because it needs to be very organized and quite stable to stay alive. That's not even alive, to stay up. Yes, as a team. And then as we move to
Tolkien's The Lord of the Rings, there we have a different example. We have the Fellowship of the Ring, and it's not a tower. It's not a traditional team. You don't have one leader. Yes, Gandalf is, as we know, and again, you can go back to earlier podcast episodes and learn more about that. But Gandalf is the founder of the Fellowship of the Ring together with Frodo. You have a rhizome stem cell. You have that friendship that initiated the whole Fellowship of the Ring, that initiated the rhizome. And then you have different elements organically joining in. That's not a tower. They're not building the blocks. It's organic. I didn't find the best example, but I went to my daughter's library and found some different Yes, ecosystems. rhizoma. Yes. Грибниця. And I thought, well, that would be a great example to show just visually what we mean by rhizome. Yes, it's an organic system. It's an ecosystem. And in ecosystem, things are not built as blocks. They are organically growing, co-creating, cooperating, changing. And then if a change happens to this team, let's imagine, I don't know, one part of it is pulled out, then what an ecosystem does, it either fills it with different elements or something moves or changes, so it adapts to the change, yes? And it restructures organically itself. So you don't need to, and as we said, even in the worst case scenarios, if a rhizome is nearly killed, yes, still some stem cells will stay alive and they will start creating a new structure somewhere else. And I think, to me, this is the biggest change, the biggest difference between the Hobbit's team, yes, in the Hobbit book, and in the Lord of the Rings, the rhizome team, is how flexible and adaptable they are, how organically they take the change within the whole ecosystem of that team, and also within themselves, each of them individually. If you take any single element of that rhizome, all of them also evolving and developing in the process organically. And I think this is a completely different approach than to change management. And all the older systems that were developed for this type of teams you cannot apply them to the rhizome teams, because it's a completely different type of system. This is I don't know what you call it, a closed system. Yes. And that one is an open system. And then you cannot apply the same laws or the same rules to both. Дякую, що ти взагалі підібрала такі дуже гарні приклади, особливо з цією грою про башту. Я зараз одночасно думаю про партнерство, вхід в бізнес, розподіл ролей. Ти так надихнула мене на це, і про дружбу. Врешті-решт, це теж різні системи. Якщо ми говоримо про створення команди, ми часто класично ми починаємо лінійно підбирати команду по певним, як ти сказала, якостям, певну місію, і так далі. Ми заганяємо їх всіх в цю tower, в цю башту. З іншої сторони, дружба – це те, що ти ніколи не знаєш, в що воно виліється. Я вже не пам'ятаю, чи це Мангер сказав про бізнес, або це не його цитата, але вона звучить таким чином, що успішну справу треба починати не з дружби, яка перероджується в партнерство, це крихка історія. А коли партнерство починається, або бізнес починається, і ви в процесі стаєте друзями, це міцна система. До чого, по суті, він вів? Що ми заходимо, якщо ми свою дружбу захочемо перевірити в бізнесі, ще невідомо, чи ця система переформатується на бізнесову систему. Якщо ж ми, заходячи в бізнес-систему, тобто в меншу по складності, більш структуровану, і крізь неї вибудовуємо більш складну систему, бо дружба – це складніша система, то далі ми вже вдвох можемо робити все, що завгодно.
І тут мені хочеться згадати, не знаю, наскільки зараз логіка мого викладання буде зрозуміла, але я одразу хотіла говорити сьогодні про Григорія Савича Сковороду. Да, це український філософ, якого зараз перекладають на дуже багато мов світу. Я думаю, він буде доступний і на англомовно, тому що він входить в, мені здається, навіть 20-ку світових філософів на сьогоднішній день. Так ось, у нього є цілий концепт, що найкраще керування державою чи громадою можуть здійснювати друзі, які сформувалися під час роботи над цією громадою. І у цих друзів має бути певний набір чеснот, де одна із них – це правдивість, розмова один з одним. Тобто, коли ти не дозволяєш зайти в певні ілюзії, тому що в тебе що є там ієрархічні розподіли, або зручно-незручно і так далі. І от поки ти, Аня, говорила, я замислилась. Цікаво, що «Хобіт» нам дійсно показали класичну, скажімо так, команду, яка в кінці стала друзям. Вони переформатувались. А в Lord of the Rings, Володар перснів, ми зайшли в тому, де нам показали один елемент, як Фродо і Сема, де вже була дружба, але унікально. Чому тоді і все одно, якщо це слова Мангера, теж праві, вони заходять не як рівноправні партнери. Сем одразу віддає по своїм чеснотам правдивості першість Фродо. І за рахунок цього воно все тримається на цій постійній дружбі поза конкуренцією. І виходить, що Толкін нам дарує різні ось ці переходи і навіть показує правильний захід в цей побудову не просто команди, а саме ризоми, те, що ти кажеш. Адже ризома, у неї є потреба бути максимально чесною. Тобто, де кожен елемент чує, синхронізується з іншими, але не імітує, не підпорядковується, а залишається тим, ким він є. Якщо в команді я можу щось імітувати і адаптувати себе, і впихнути, тобто зробити з себе потрібну форму, і цією формочкою впихнутись в команду, то ризома таким чином згине. Тобто кожна клітина залишається собою на своєму місці, хоча вона відчуває вплив на всю систему. І якщо так подивитись, то Толкін взагалі дуже красиво нам показав всі ці трансформації із класичної команди в різому, дружбу різому, і як може розродитися різома, де є що? Комбінація хоча б одного елементу, який починається правильно. Бо Фродо з Семом почали вірно. У них оця нелінійність, як те, що казав Сковорода, різна сімрівність, тобто де Сем визнає більшість за Фродо, більшу відповідальність, більше, може, навіть мудрість, тому що навіть тому і не сперечається щодо того, що треба прибирати голову, не ставиться питання ребром. Так от, в різомі є дуже важлива річ, яка ніколи не може існувати в команді. Визнання внутрішнього рівня кожного. Рівня свідомості сили, незалежно від того, хто на якій позиції знаходиться. Ось, мабуть, це про ось таку чесність. Так само, як є багато елементів у «Володарі персні», де Гандальф, нібито маючи займати найвищу посаду, дозволяє приймати, не дозволяє, а дивиться в якісь моменти, як прийме рішення Фродо. І ніяк на нього не впливає. Тому що в різомі, в цей момент, коли ось ця передача ситуативного лідерства, горизонтального, якого хочете, він віддає це лідерство так само легко, як і приймає його, коли потрібно.
I love the concept of Scovarda's concept of unequal equality, and I think it applies to rhizomes to rhizome concepts so beautifully, to rhizome teams as well, because then it explains this dynamic within the team. And I was thinking about what you said, that if you have friendship as a starting point and then you do a business together, it doesn't mean it will end up well. Yes, that it's a good beginning. And then Питанням може бути, може yes, не there's бути. a question mark. And I was thinking, why? And I have a hypothesis, yes, that it depends on the type of friendship, because also we always say, well, they were friends and they started business together. But if we say they were friends, it doesn't mean anything, because we don't know what is really behind that friendship. Was it friendship that has been built over the years, over many challenges together? Yes, that they were growing and developing and evolving together over the years. Yes, and maybe that would be a completely different than friendship. But if it's just a friendship, people kind of liked each other. I don't know, they studied together, they went to school or university together, and kind of had similar interests or something. Is it really the same type of friendship as the one that goes through challenges and through personal, I don't know, some personal challenges and personal dramas maybe and things like that? I don't think it's the same. And then to me, at least, it made sense, because creating friendship as a part of building something together. Yes, if we get together, create business, it's a challenging activity, yes, for both of us. And in the process, creating friendship, it's a strong friendship, because you do something together. Yes, you go through all those challenges together. I remember years back when I used to do mountaineering, and that was what we said. It was the friendship that was built in the mountains when people went through hardship and some challenging moments together. That friendship had longevity. Yes, because there is something, we are co-creating something together in that process, those multiple connections, I don't know, maybe a million connections together. And then the foundation of that friendship is much stronger than just friendship when we, I don't know, met at school and have fun between the lessons or classes and after classes. It's a completely different dimension, I think. I might be wrong. I'm just kind of asking myself, because I know we know stories. We all know stories of some famous entrepreneurs who co-created businesses as friends together, or some who became friends along the way. And I think, to me, at least personally, it's about the quality of that friendship behind it, yes, and not so much whether it's friendship per se. Так, це про якість, хоча можна закалятися десь в горах, але здутися в системній роботі в бізнесі. Можна, бо я знаю навіть команди, які створювалися саме після проходження, або коли в них були екстремальні види спорту, і на основі цього вони, в принципі, потім створювали ряд бізнесів. І виявляється, що на системній роботі не всі проходили це випробування. Тут, скоріше, якщо так зараз мені згадується той же Фродо і Сем, то особисто я, коли читала книжку, мені було цікаво, чи виставить коли-небудь Сем Фродо запитання. Слухай, ну ми ж друзі, якщо я вважаю, що і переживаю за тебе, що Голум може тебе вбити, чому ти не довіряєш мені як другу? Ну, тобто, все чекає свого роду маніпуляція, але ж вона не прозвучала. І ось тут, да, тоді повертаюсь до того, що ти казала, це про якість дружби, щоб ніколи навіть не використати цю дружбу як маніпулятивну техніку. Або так само може статися і в бізнес-партнерстві. Ми ж партнери. А що насправді за тим, що ти зараз хочеш сказати? Це вже інше питання. Yeah. And then going back to, that was my second point in that friendship, as you said, that one of the very first friendship that we have
kinds of friendship that we have in the Fellowship of the Ring is Frodo and Sam. And if you think about Frodo and Sam, and as well Gandalf and Frodo, we do say they're building friendship as well, co-creating then friendship as well. But again, it's non-linear. It's not like Frodo thinking that he's equal to Gandalf. I think there is that clear understanding where I give you that place or space because I know you are much bigger than me. We are still this unequal equality would be the best way to describe that. Yes, we are unequally equal, but that unequal part is there, and both of them have I don't know, enough consciousness or enough what is it that they have, that enough maturity to accept that yes, we are friends, and in this we're equal. In friendship, we're equal. But in who we are not equal. And I think that's what Sam has. Yes, there is that friendship and there is that love. But from the first moment until the last moment of the book, Sam knows who he is and who Frodo is, and never challenges Frodo's position or Frodo's identity. Yes? Never tries to challenge. Yes. Тут виходить, що ти от якраз і проговорила, виходить, що ми маємо займатися командами, їхньою зрілістю. І ми можемо казати різні тренінги для команд, подавати різні скіли, навички, да, щоб їх розробляти, але виходить, що ми маємо в фокусі уваги мати, щоб будь-яке навчання допомагало розвинути зрілість свідомості. Тільки зріла людина може поміряти себе з чистої призми і дати собі спокійно не просто оцінку, ні, а ідентичність, яка не буде метушитись і перетягувати інші ідентичності, і не буде заважати іншим ідентичностям розвиватись. Тому тут і полягає основна історія. Бо коли ми маємо класичні команди, ми працюємо з кожним на певному рівні, і ми можемо не заморочуватись якимись сильними питаннями, тому що кожному дається нібито в знання або навички, які відповідають рівню в компанії. А з різомою, з нелінійною командою, ти маєш зі всіма працювати над їхньою зрілістю, щоб будь-який елемент сприймав іншого в органічній позиції. І тут виходить, що навчання займає серйозну ланку для такого бізнесу, для такого формату взаємодії, як різомний. З іншої сторони, сюди важко вкладатись, це потребує дуже великого фокусу уваги, але це ж і є життєстійко. Тут буде менше театру его проти его, а значить менше конфліктів, які не просто будуть узгоджуватись тільки папірцями домовленості, що ми розподілили зони відповідальності, від цього конфліктів стає менше. Це дасть Бог, щоб так усіх ставалося, але це ж не панацея, на жаль. То робота над різомністю, так званою цілісною освітою всієї команди, дозволяє тобі з часом менше витрачати зусиль на комунікацію, пояснення і так далі. To that, I would like to give an example, and it will be a bit, bless you, it will be a bit maybe awkward, but we can do what we want to do in this podcast, because I'll go to the very end, nearly the very end of The Lord of the Rings, because I think it proves exactly what you described here, that development of each cell, of each part of the rhizome team. And very often, people who never read The Lord of the Rings, they think that the final and the key moment of the whole epic, of The Lord of the Rings, is when finishes when Frodo and
well, in this case, Gollum, we know, grabs or bites off Frodo's finger and jumps into the fire with the ring. And it often described as the final and most important, the end of the story, the end of the fellowship, the end of this dark times and the whole story. That's the final key moment we've been all waiting for. But to me, when I was reading it, to me, it didn't feel like that. Yes, it is an important moment because finally the goal of the Fellowship of the Ring is achieved. They really delivered that ring to the Mount Doom. They finally got rid of that ring. Yes, and that was kind of in the traditional team, you would say, well, that's the end. Yes, that the final goal achieved. KPIs, all KPIs achieved. We are very proud of ourselves and all happy. The tower is celebrating. Yes, we've done it all. But we don't have a traditional team in The Lord of the Rings. We have a rhizome, and rhizome continues its evolution. And to me, the most important part of The Lord of the Rings is when the hobbits return home. And from two perspectives here, there is a part that might be quite philosophical, that it's not enough to destroy evil ring, yes? You need to make sure that, like as we discussed in previous episodes, and you can go back and listen to them about the White Tower and the Black Tower, the First World War and the Second World War, if you do not completely destroy evil, if you don't leave even 1% of it, it will come back. And what happens in The Lord of the Rings, in the very final episode, we have that 1% of evil in the Hobbit's home, right? Because they go back and they find out that there is, honestly, I would describe it as communism, yes, happening there. Yes. Hobbits are being treated really badly. There is some like tyranny and тоталітарне суспільство таке. Yes. Completely totalitarian regime, and to me, this is the most beautiful and the key part of the whole of The Lord of the Rings, because you have the hobbits who joined the Fellowship of the Ring as very young, very mature, most of them. They have never seen the world. They have never experienced anything too bad or too evil. They live in this very very gentle world where all they care about is their clothes, food, and smoking, and everything else doesn't really matter. And here they go through this long journey of battles, losing friends, near-death experiences, and losing hope, gaining hope, losing friends, gaining friends, and all of that. And they come back home as completely different hobbits. And there we have the moment when they all already we have victory, and we have the king. The king has returned, and there was a wedding, and then all the hobbits they have this sensation that they need to go home. Something is going on. They don't know what, but all of them, there are comments there in the book when they say, I feel like we need to go home. We don't know why, but I feel like we need to hurry. And then Mary, one of the hobbits, says, but Gandalf, we've got you with us. You will clear up things, so things will soon be cleared up. So he says, as they used to think about Gandalf in the beginning, they have a big wizard. At this time, he's already Gandalf the White. He'll sort things out. And what he tells them, and he says, I'm with you at present, but soon I shall not be. I'm not coming to the Shire, which is Hobbit's home. You must settle its affairs yourselves. That is what you have been trained for. Do you not yet understand? My time is over. It's no longer my task to set things to rights, nor to help folk to do so. And as for you, my dear friends, you will need no help. You are grown up now. And to me, it's a beautiful moment, because here it's a rhizome talking to them. You already matured. We're talking back. And then he says, grown indeed very high.
among the great you are. And I have no longer any fear at all for any of you. He knows now they are those stem cells. They're part of the Fellowship of the Ring forever, even if the Fellowship of the Ring goes different ways, parts of it go different ways. And now he knows, as those stem cells, they're ready to go home and sort out whatever is there waiting for them, whatever challenges are there for them, each of them mature enough to manage those challenges. And that's exactly what happens, because again, spoiler alert to those who didn't read, they go back and they see this regime in the Shire, which was a perfect place, nearly heavenly place, and suddenly it's the worst place in the whole Middle Earth, because it feels like all the evil ended in the Shire. And what they do, suddenly Merry and Pippin take the leadership. They're all the skills that they learned along the way. They're organizing people. They're encouraging hobbits, which are normally are not into all those things. So they're gathering them together. They're uniting them for that very famous battle. And as we know, in the Shire, there have never been any battles. And there is this famous battle in the Shire, which is the Battle of Bywater. And they win. And also we have Frodo there as a very unique leader, someone who overlooks. He's making sure that justice is there. He's making sure, because at this time, by this time, Frodo's level of consciousness of who he is much higher than it was at the beginning of the Fellowship of the Ring. And he's making sure that there is no injustice done, because he knows, and he says it there specifically, if we he knows if they do even a tiny step further than they have to, if they create any evil in fighting the evil will go on and go on and go on. And that's why he doesn't let anyone to kill Saruman. Again, spoiler alert to those who don't know, Saruman dies in the Shire, and he doesn't let them kill Saruman, just like Gandalf doesn't kill Saruman either. So in that moment, I see Frodo as he's not equal to Gandalf in of course, skills and some things that they are capable to do, but that the way he behaves there, I can see Gandalf in him, because he sees the world in a very meta perspective. He sees it. There is so much wisdom in him. There is so much maturity in him that he doesn't let evil to happen even for 0.1%, because he knows if he does, that will go on again and again and again. That story will never end. And I think for me, that's this moment in the Shire when the hobbits return home and they battle the evil, yes, and they show who they are and how much they matured, and they show the rhizome in them. I think, to me personally, this is the most important part of the Lord of the Rings, because that exactly, I think, proves what you said about the maturity of rhizome. Because if we had just the tower friends or tower team at the end, I think it would be a completely different story. Maybe they would battle Saruman, maybe they would even win, but most probably they would kill him for revenge. And as Frodo said, revenge keeps evil alive, yes, which he didn't allow to happen. I don't know, what are your thoughts on that? Ну, я зараз вдячна тобі, що ти саме так по великому рахунку підводиш підсумок під роботами, які ми розбирали з «Хобіт» і «Володар перснів» Толкіна, да, ми підійшли до самого завершення. Я з тобою згодна, адже автор закінчив, для нього кульмінація – це не перстень, а для нього кульмінація, вірніше, весь шлях з цим перснем було про те, чи вони всі стануть ризомою, подорослішають і почнуть розрізняти добро від зла. Тому що ми є нічим іншим, як тільки призмою відрізнення. Хто вірить в Бога, буде розуміти, що Бог побудував цю історію добра, зла, білого, чорного для того, щоб ми йшли по тонкому краю, відрізняючи і відкидаючи. Тобто
розрізнення важливе, не подолати щось, і поки ти це долаєш, перетворитися самому на диявола, а починати розрізняти. І я дуже вдячна тобі, що ти саме так повела розповідь, адже, як потім показали ці ж всі наші дорослі хобіти, вони нікого не скривдили, вони нікого не вбили і зробили. Хтось там був покалічений, але це вже були наслідки, скажімо, дій тої сторони. Тобто їм видалось мудрістю зробити так, щоб кривдники, оцей диявол, темна сторона, сама захотіла полишити це місце. Отже, Толкін намагав, той, який пройшов сам Другу світову, нас попереджав тому, що ми маємо створити і стати самі цими стовбуровими клітинами, які не дозволять прорости злу в будь-якому місці. Тому то команда розійшлась і, скажімо так, почала це зцілення кожен на своїх місцях. Крім цього, я хочу зауважити, можливо, це знову ж таки під дією того, що ми з тобою записуємо подкаст, а вчора король Чарльз відвідував президента Трампа, Сполучені Штати на честь 2050-ліття. І я знову і знову дивилась на все це, згадуючи, як філігранно показав Толкін. На прикладі для мене Арагона, як він намагався пояснити, що там, де є ось ця аристократична чеснота, яка відповідає тому, що король або принц, або поставленик від народу, він має бути з високими вимогами до себе, і незалежно від того, чи у його влади, у його корони ще є підсилювання в вигляді війська, грошей, впливу, чи ти сам ладен нести цей вплив. І от Арагон, він собою ототожнював історію, що таке бути справжнім відповідальним за те, куди ти когось ведеш. Тому в зрілості Арагона вже не було на той момент в книжці питань. А от як поведуть себе хобіти, повернувшись додому і побачивши реально тоталітарний режим, а тоталітарний режим – це що? Це коло мовчання, це запорука страху, що я промовчу про безчинство, тому що мене самого вб'ють чи покалічать, і від того безчинств стає більше. І як вони мали розчепити це кільце? Тому кільце було ось там. І ти права. І поки ми ще дорозбираємо, вже завершимо, мене постійно тримала ось ця фраза, що була написана на персні, на єдиному персні. Там, в перекладі українською, звичайно, хоча Толкін писав там специфічною стародавньою мовою, що там була на цьому кільці, воно звучало так. Один перстень, щоб правити всіма. Один перстень, щоб знайти їх. Один перстень, щоб зібрати їх усіх і в темряві скувати їх. Хіба це не формула тоталітарного суспільства? Наприклад, один перстень можна замінити. Один закон царя, тирана. І він, щоб правити всіма, щоб знайти всіх, за всіма слідкувати. І це і цензура, і втрата свободи волі, свободи слова, свободи збиратися, свободи мати альтернативну думку і так далі, щоб зібрати їх і врешті-решт скувати їх. Тобто все, що відбувалось, було самим важливим перевіркою, чи вони заклякнуть і скуються, чи вони будуть іти оце виживання крізь скуття, коли кожен один за себе і за одного бояться. Це і є розривання цього персня, розривання кола, яке, ти права, зробили врешті-решт хобіти, які ніколи не були ні агресивними, ні войовничими, ні проактивними. Yes, and in terms of proactivity, and we
discussed this topic in our previous episode on myth and reality. I was reading while reading The Lord of the Rings, I was asking myself all the time, what is the ring? What is the ring? What does it symbolize? But not in just metaphorical ways, but if we discuss, of course, in the perspective of this podcast. Yes. So what is this ring? And we said that at the beginning that for a rhizome team, ring can symbolize anything. Yes, a challenge. Yes, that a very ambitious goal, something potentially changing on a social level or global even level. And then, if you think from that perspective, then again, the ring, going back to one of our first episodes on The Hobbit, the ring represents the closed circle. And we had a small hobbit, Bilbo, who opened his own circle, but he was not capable to open a big circle, obviously, of the Middle Earth, yes, of society. But he played an important role. At least he got the ring, and it was important because for him getting the ring, it meant that potentially the Fellowship of the Ring, yes, can get the ring. It was not enough, of course. One tiny hobbit couldn't break the closed circle or closed cycle of the whole Middle Earth of many kingdoms. Yes, I don't think even Gandalf wouldn't be able to do it by himself. And for that, you needed a rhizome, you needed a rhizome team, you needed a Fellowship of the Ring. And to me, it was so beautiful. And then when I realized, when we were discussing the two towers, yes, the black and the white tower, and that closed circle between the two towers, closed circle between fascism and communism, if you want. And I think Sauron and Saruman beautifully represent those. One is really goes into the depth, into the darkness of any human being. And this is what Sauron does. Yes, his influence, he goes into your darkness and he tries to, what would be the right way to describe it, but it's very physical, beyond physical experience. And Saruman is manipulation because it looks so beautiful. His voice, there is, I think, the whole chapter that calls the voice of Saruman. He can, I think they very often compare him to a snake, that this snake that can, talks into your ears and you believe all these beautiful words. And behind those words, you're going deeper and deeper into that white tower. And then we discussed that, so we have that closed circle in the Middle Earth. Yes, they didn't completely, they didn't get rid of the evil. And we discussed the comparison between First World War, Second World War. And here we have in the Second World War, again, yes, kind of one tower was destroyed, but one stayed very much alive. Yes, and then the circle stayed and the ring stayed. And then looking at the last book, at The Return of the King, now that you're talking about the King Charles and visiting the United States, The Return of the King is the ring, but then you have the tree. And I was thinking, because once in our private conversation, I will share it. We had a discussion about me, and then you called. You said something like, "Your tree of identity is fully alive," and that was so beautifully said, and it resonated with me. And I was walking around with that phrase for quite a few days, and I was like, tree of identity. This is so beautiful. And then I realized, so what is the key? How do you open that cycle, break that cycle, break that ring? Yes, destroy that ring of evil, that closed circle with the identity tree. And I think it's so beautifully that in the last book of The Lord of the Rings, what happens there when there is a coronation of the king, right? When they're waiting for the right moment for the wedding, and they're waiting for the tree, that famous white tree, the symbol of the kingdom, to be alive. And then the tree is dead. It's not
coming back. And then by some magic accident, not accident, they find a small sample of the tree growing somewhere in the mountain. And they take that new sample and they plant it instead of the old tree, and then the white tree is back. And I think it's beautiful that also very rhizomatic if you think. It's all very ecosystem. Yes, the old tree is dead. You cannot resurrect what is killed. But a little sample, a little stem cell of the tree is alive somewhere far in the mountains and waiting for its time. And then when time comes, that stem cell is planted and the tree is back. And I think, at least to me, maybe what I'm saying here to many will sound very, very weird, but I think to me, the key to breaking that cycle became the tree of identities, that multiple identities concept that we discussed in the previous episode, because that's what the Fellowship of the Ring shows us. It is a tree of identities. Yes, it is a beautiful ecosystem where they co-create, share, grow, mature together, evolve, and all of that is happening organically and beautifully. And through them, as a mini version, as you always say, any small element shows you the process of the big element and vice versa. So the Fellowship of the Ring shows you what we as a humanity need to do. We need to unite our identities, yes, co-create that ecosystem. That's the only way out. Is the only way to open that cycle, break that cycle finally. And I think that's what the hobbits do. They became a part of that tree. They co-created that tree of identities and they brought it into Shire with the ownership and with accountability and with being proactive. Yes, they no longer say, well, we are very peaceful creatures. We do not the world goes itself. It will sort itself out. Big Gandalf will come and sort things out. No, they're no longer that. They already know that there is no one else but them. And it's their responsibility. If any challenges, if any troubles come, it's their responsibility not to allow that to happen. They don't need to become evil. They don't need to become Saruman or Sauron, but they need to protect life. And that's what they're doing. With the respect and with the maturity and with all the leadership dynamic that they have within them. Для мене це ж набагато більше, тому що якщо ми навіть повернемося до принца Чарльза, що він сказав в Конгресі, що маєте допомагати Україні. Це і є зараз те маленьке деревце, верніше, та маленький шматочок, який залишився від цього розуміння цього життя. І тут я говорю не тільки українка, сподіваюся, що наші подкасти залишаться на багато-багато поколінь вперед. Тоді про це вже будуть історично говорити легше. Але що мене, бачиш, я маю інші книжки в перекладі українською, а в англійській ці зображення із деревом мені дуже сподобалось, адже я згадала, що можна своїм студентам про ризому говорити не тільки як грибницю, як вона перекладається з французькою, але як екосистема дерев, адже дослідження дерев показали, що вони ж мають міцну інформаційне сполучення через коріння. І там живе реально ціла ризома, де вони передають один одному повідомлення про хвороби, про розповсюдження своїх же особин і так далі. І це все знаходиться поза увагою. Тобто ми бачимо дерева, але все життя відбувається глибоко під землею. Це насправді дуже схоже на ризому. А тепер повернусь, колись я вже говорила на якомусь із подкастів про Дельоза. Його прийшов час розкривати, так само, як Григорія Часавича тільки зараз розкривають, так і Дельоза прийдеться розкривати. Адже він пояснив про ризому, що вона можлива тільки там, де людина дозволить собі бути в множині ідентичності. Звичайно, це не цитата, але він пояснив, поки ми не сприймаємо себе як множинну ідентичність,
ми не здатні створити ось ці нелінійні складні сполуки, які зробили дерева. Тобто, ми бачимо з вами ліс, який є мішаним, наприклад. Там є хвойні і листові дерева, але вони не запитують, хто ти, якого роду. Вони з'єднуються в більш глибинній ідентичності. Тобто, якщо є тебе аж туди коріння, ти наш. Ми спілкуємося, у нас є способи передачі тобі інформації. Так от люди дійшли вже до точки, де вони змушені це відкрити. Ідентичність, яка не написана на мені кольором моєї шкіри, рисами мого обличчя, врешті-решт, культурою чи мовою спілкування, а є дещо глибше, хто я із суті як людина. І ось таке суспільство має право на життя, верніше, воно вимагає вже від нас такого існування, інакше ми можемо, в принципі, як людство колапснути. І такі ж команди переходять 22 століття. То вони зараз починають формуватися, щоб задати не просто тренд, а певну норму, що далі буде тільки так. І врешті-решт, що ще важливо для мене сказати, як того, хто пропагує підхід до Open Circle, я чому назвала Open Circle, відкрите коло? Не під тиском, все ж таки, Толкіна, бо це було названо набагато раніше, ніж я для себе відкрила його, але я чудово розумію, що, грубо кажучи, якщо Фродо і Сем розслабляться і проживуть ще 100 років без проактивної позиції, то тоталітарний режим або будь-який режим може повернутися і в їхню прекрасну землю, можливо, не через хобітів, а так само, як тоді це було через окупацію іншими істотами. Виходить, що ми схиляємося постійно створити якесь коло із системи, яка у нас зараз є. Якою б вона не була прекрасною і великою, із цієї системи ми поступово робимо замкнену систему, тобто закриваємо коло. І наша задача вміти спостерігати і бачити принципи, коли воно закривається, і володіти відкриттям кіл як інструментарієм. От Фродо, він вже володіє цим, як і Піпін, вони вже володіють розкриванням цих кіл. І я сподіваюся, про це не написано, але чи помітять вони, що ці кола можуть почати знову створюватись. Тому виходить, що ти не можеш забути про замкнене коло ні на секунду, тому що як тільки ти розслабився, в цей момент починаються інерційні процеси, які можуть красиву твою сьогоднішню реальність і сьогодення перетворити в нове коло. Да, воно може бути більш комфортним, не мати тих присмаків, як було попереднє, але принципово повторить ту ж саму суть. Тому ми маємо розуміти і знати, і нам Толкін залишив це як маленьку Біблію, що робити з замкненими колами і як з них виходити. І адже навіть взагалі-то все ж починається з того, що ця історія є вже продовженням історії попередньої війни. А унеможливити ці війни і створення замкнених кіл можна тільки чим? Дорослістю. А дорослість передається через резон. And who but not a person who served in the First World War and whose children served in the Second World War could write a book or books like that, or deliver a message to us through time and space, because I believe consciously or subconsciously, but I believe very much consciously, he understood that First World War lessons have not been learned. And that's why he already in his lifetime experienced Second World War, and his children already had to serve. And then I imagine that already at that stage he was foreseeing, if the lessons of the Second World War are not learned either, that will continue and go on until, I don't know, until we get into Douglas Adams's Hitchhiker's Guide, when the humanity is destroyed over a matter of minutes or seconds. But
Just to those of you who want to learn more about the closed circles and open circles, or closed cycles, open cycles, we discuss it also in the earlier episodes with the example of The Hobbit, which might be a bit easier starting point to understand that. But to me as well, yes, the whole, and we said that at that time, the whole Lord of the Rings is a continuum of that first one. Yes, and what happens if big circles are, if any circle is closed? Yes, if we start getting closed circle, and that can happen, as you said, anytime, not necessarily within a system or within the ecosystem. Something can come, as in the case of Shire, Saruman coming and bringing occupation with him, yes, and closing the circle. And then we'll get into quite rigid systems, closed systems, and it's not necessarily initially with the teams, yes, being quite closed systems. It might not initially look as bad, but where it ends up as a closed system, it never has. It always goes one direction as a closed system, because nothing can get in unless this whole system is destroyed and rebuilt from scratch. But then you see, I have lots of visuals today for some reason. And then if you have trees, yes, if you have the whole ecosystem, it's an open system. So whatever challenges come its way, it will always find the way to deal with them. It will always find the way how to realign, how to adapt, how to mature even more. And I think this is a beautiful invitation for businesses, for leaders, for people who either lead teams, create teams, manage teams, organize teams, to explore this completely different wave. Yes, this completely different, a fresh, as you said, 22nd century happening already now. It's the future that is happening now, and you can be a part of it. And I think it's a beautiful invitation to start to become a grown-up, first of all, to become proactive, and also to become a part of something as beautiful as a continuously open system, as an ecosystem system that doesn't close and doesn't kill itself within itself. Yes, doesn't close and start very unpleasant processes that we see in the Lord of the Rings. Beautifully described, but they are not such beautiful processes if you think about them. So I think we're getting close to the end of today's episode, and I would like to thank you again for this beautiful journey, for friendship, for discoveries. And I think I do not know if we're saying goodbye completely to Tolkien and the Lord of the Rings. I think to a certain degree it will stay with us for a while, and maybe forever, who knows. But this, I am very grateful to you for this discovery that I have been having with Tolkien's world, with The Hobbit and with the Lord of the Rings. And I've just recently seen an interview by one of the actors who played Saruman, and he is a huge fan of Tolkien, and he actually met him in person once in the English pub when he was young. And he said one thing. He said, I reread The Lord of the Rings every year. And I honestly, at this moment, I understand why. Так, тому що це геніальна робота. And if you don't think it's a genius book, that a trilogy that is worth being reread once a year, I do invite you as well to open yourself to it. It might not be something that is immediately seen or felt, but if you give it a chance, if you give just what if. Yes, just open yourself up to that. What if? Even if you don't read, if you don't
fantasy in this case. If you don't read fantasies, if you're not huge fan of those books, or if you're a huge fan of Tolkien and you have no idea how we connect this with the current world situation with rhizome teams and businesses, just for a moment, open yourself up to that. What if? What if there is something deeper there than you think? What if it offers you more than you can see right now, or feel, or experience? And I think this what if is, of course, not only in Tolkien's case, but in the case of any book, any person, anything new coming your way. It's a great way to... it's a great way to not to close yourself. Yes, not to start opening yourself personally to something different, to something you've never experienced before, like a podcast with 2 languages, like a fantasy as a business tool, like anything else. What if? And with that, what if, I would like to leave you today until our next episode, and which might bring new books and some new discoveries for myself and for Olga, and as well for you, I hope. О, дякую, Аня, дуже ти красиво завершила. Я просто хотіла би сказати, що читати таку книжку для підприємців, власників бізнесу, це як перевідкривати не тільки себе, але й перевідкривати свої команди і бачити в тих же людях, яких ти, можливо, зустрічаєш кожен день, щось, що тобі не було доступно вчора. А відповідно взаємодіяти з цим ще ефективніше, ще цікавіше, в нових вимірах, в нових проєктах. І я підтверджую, що я теж йду в цю формулу. А що якщо? Спробуйте. Що якщо – це якраз формула відкритого кола. Дякую. Thank you.